హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో మనం డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామనేది చూద్దాము. అలాగే we will understand how to define methods also. Okay, let me create a new class. My class name I am giving it as class A. Click on public static void name and click on finish. So what I am going to do is I am going to define two variables, int x is equal to 5 and int y is equal to something like 8. So now what I wanted to do is I wanted to define one object. So how do you define the object? You have to write the class name and then you write your object name, my obj, and then let's say I'll write it as my obj1 and use new keyword and you have to write the class name. And once you write the class name, what are you going to do? You wanted to access that particular method. So what we are going to do is whenever you create any of these classes, if you wanted to access the object properties, that is the values, attributes. So if you click on dot, automatically whatever the attributes you have defined, whatever the variables you have declared here, those will come here. Okay, so if you look at here int x, so that will get printed. So if I write system dot out dot println statement, let me write that system dot out dot println, you are going to write my obj1 dot, you will write for class this one. Just end it, and if you run this program, obviously you will see the x value. If at all you wanted to declare another variable, you can do the same thing using the same approach whatever we have done here, and then you write it as object2, and if you wanted to access the value, let us say obj2 dot, if you wanted to access the next one, see here obj2 and my obj2 I have defined, and I have to call the same thing here, obj2 dot y. Now if you run this program, it will have to print x value and then y value. So x value is 5, y value is 8. Now what I wanted to do is I wanted to change the attribute value, whatever the value I have given, I wanted to change. So my obj1, what I wanted to do is dot x is equal to, I wanted to change it to 10, and I wanted to change this value, I don't want to change the second value. So in that case, if you run this program, your x will be printed. For example, మీకు ఒకవేళ ఇది తెలియట్లేదు అనుకోండి, ఆ టెక్స్ట్ చూడాలనుకుంటుంటే x value is అని రాసుకోండి. ఓకే, x value is అని చెప్పి ప్లస్ అని రాస్తే concatenation, this you already know. And here you can write y value is and రాసి ప్లస్ రాయండి, then obviously you will understand what is x value and what is y value. So if you run this program, see what is going to happen. So x value is 10, ఎందుకని మనం x value ని చేంజ్ చేసాం కాబట్టి. So similarly you can change y value also. Whatever the way you wanted to do, you can do. You can change the attribute values also in between whenever you wanted to change it. So this is how you will define the objects, and you will define the you will assign the new values to the existing attribute values. Now I wanted to create another class. Let's say ఇంకొక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసి I am going to make it as class B and click on public static void main and click finish. So what I wanted to do is I don't want to define any variables here, any attributes. ఇక్కడ నేనేమి డిఫైన్ చేయాలనుకోవట్లేదు, not defining any values. So but కానీ నాకు x value y value అనేది క్లాస్ A లో నుంచి నేను యాక్సెస్ చేయాలి. సో క్లాస్ A లోంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ రెండు కూడా సేమ్ ప్యాకేజ్ లోపల ఉండాలి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆన్ టాప్ చూడండి, పైన ప్యాకేజ్ com.oops అని ఉంది కదా, సో రెండు కూడా ఆ ప్యాకేజ్ లో మాత్రమే ఉండాలి, సేమ్ డైరెక్టరీలో సేమ్ ప్యాకేజ్ లోపల ఉండాలి. సో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే క్లాస్ B లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్.
సో లెట్ us say I wanted to create a new object. ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి? క్లాస్ A కి కావాలి. కాబట్టి you have to define a new object with class A name and then write it as object1 is equal to new class A. So this is how you will create the object from another class. Class B లో నుంచి క్లాస్ A లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. object1 డాట్ అని రాసి int x అని రాస్తే మీకు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. దెన్ యూ క్యాన్ ప్రింట్ దిస్ వాల్యూ. సో హౌ డు యూ డూ దట్? యూ జస్ట్ తీసుకొచ్చి దీనిలో obj1 dot x అని రాయండి. So now automatically you will be able to access the value. So this is class B. So if you run this program, obviously it will show you 5. So ఒకవేళ మీరు క్లాస్ ఏని క్లాస్ బిలో యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ విధంగా చేయొచ్చు. అలాగే మీరు ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ y వాల్యూ యూ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్. object2 అని డిఫైన్ చేయండి. సో object2 అని డిఫైన్ చేసి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంటెడ్ టు యాక్సెస్ y వాల్యూ యూ కెన్ డూ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ బోత్. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక క్లాస్ని చూడండి, ఇక్కడ వార్నింగ్ వస్తుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని మనం వాడాలి. సో వాడితేనే దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రింట్ ఇట్. అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని రిమూవ్ చేయమని సిస్టమ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, వార్నింగ్ చూపిస్తుంది. ఇట్ విల్ రన్ ది ప్రోగ్రామ్ బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు సీ వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్. సో సీ హియర్ యూ క్యాన్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ x అనేది 5, సెకండ్ వాల్యూ అనేది 8. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంటెడ్ టు change the value also you can do how you have done here. In the same manner you can do here also. If at all you wanted to make obj1.x is equal to 15 annar anukondi, then it will print 15 as x and then the other value y as 8. So that is how you will be able to change the values. So same process ni మీరు class A class B లో ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఒక క్లాస్ లో నుంచి ఇంకో క్లాస్ కి లేదా మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా అయితే మీరు చేశారో సేమ్ అదే విధంగా యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది మెథడ్స్ ఆల్సో. సో మెథడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ మెథడ్, క్లాస్ ఏలో ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేద్దాం. లెట్ us say I wanted to create one method. Okay, let's say my method name is public class అని చెప్పి నేనేం రాస్తున్నానంటే పబ్లిక్ void అని రాస్తాను. పబ్లిక్ void అని రాసి మై మెథడ్, మీకు అర్థం కావడం కోసం ఊరికే జస్ట్ మెథడ్ అని రాస్తున్నాను. తర్వాత కావాలంటే పేరు ఇద్దాము. సో వీ విల్ సీ వాట్ ఈస్ దాట్. సో రాసిన తర్వాత సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ln అని రాసి యూ కెన్ రైట్ లర్నింగ్ మెథడ్స్ అని రాయండి. రాసి క్లోజ్ చేయండి. అంటే ఏంటి, మై మెథడ్ అనేది మనం ఈ రెండు క్లాసులో ఎక్కడైనా కాల్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చేసాం కదా, ఇక్కడ కూడా దాన్ని కాల్ చేయొచ్చు. మీరు ఎలా కాల్ చేయొచ్చు అంటే obj1 మై obj కదా, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పేరు మై obj1 కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ దిస్ మై obj1 డాట్ అని కొడితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద మెథడ్ ఆల్సో హియర్. మై మెథడ్ అనేది వచ్చింది కదా, సో మై మెథడ్ అనేది వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి, ఇక్కడ నేను ప్రింట్ ln స్టేట్మెంట్ని ఆపేస్తాను. ఇక్కడ ఆ స్టేట్మెంట్ నేను వాడట్లేదు. ఓన్లీ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని డిఫైన్ చేసిన దానిలో కూడా నేను కమెంట్ చేస్తున్నాను ఇవన్నిటిని. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ మై మెథడ్. ఆ మెథడ్ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నాను. నౌ వాట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు షో యూ, ఇట్ విల్ షో లర్నింగ్ మెథడ్స్ అని చూపించాలి. రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. లర్నింగ్ మెథడ్స్ అంటే మీరు ఒక మెథడ్ని డిఫైన్ చేయాలంటే ఈ విధంగా చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దీస్ థింగ్స్ అలాంగ్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏవైతే యాక్సెస్ చేసామో ఆ యాక్సెస్ చేసిన వాటిని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. అలాగే సేమ్ థింగ్ మీరు ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా అయితే యాక్సెస్ చేశారో, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ యూ విల్ సీ x వాల్యూ, y వాల్యూ, x వాల్యూ is 10, y వాల్యూ is 8 అండ్ లర్నింగ్ మెథడ్స్ ఇది కూడా కాల్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే క్లాస్ ఏలో మనం ఈ మెథడ్ని డిఫైన్ చేసామో దాన్ని క్లాస్ బిలో కూడా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ వాంటెడ్ టు యాక్సెస్ దట్ మెథడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ obj1, ఆల్రెడీ మీరు ఇక్కడ obj1 ని క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి obj1 అని కొట్టి డాట్ కొట్టండి. డాట్ కొడితే అక్కడ మై మెథడ్ అనేది వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద మెథడ్ ఈజ్ రన్నింగ్ హియర్. సో ఈ విధంగా మీరు ఒక మెథడ్ని
ఒక క్లాస్లో రాసి దాన్ని ఇంకో క్లాస్లో మనం కాల్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ నేను ఒక మెథడ్ రాసేటప్పుడు పబ్లిక్ వాయిడ్ అని యూజ్ చేశాను. సో పబ్లిక్ వాయిడ్ అనేది రాసాము అంటే దీన్ని మోడిఫైయర్ అని అంటారు. పబ్లిక్ అంటే ఒక మోడిఫైయర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది కూడా మీకు చెప్తాను. సో దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఏదైతే ఈ విధంగా మనం రాసామో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ మెథడ్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్. హియర్ పబ్లిక్ అండ్ స్టాటిక్, ఆ రెండింటికి మధ్య తేడా ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ నేమ్ యాజ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ అని మై మెథడ్ అని రాసాను కదా, ఇంకొకటి రాస్తాను నేను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ మై పబ్లిక్ మెథడ్ అని ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాను, కొత్త మెథడ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ అవుట్కమ్? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని రాసి పబ్లిక్ మెథడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా నేను పబ్లిక్ మెథడ్ని డిఫైన్ చేశాను. అదే దీని ప్లేస్లోని నేను పబ్లిక్ కాకుండా స్టాటిక్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఒక మెథడ్ని మనం పబ్లిక్గా డిఫైన్ చేయొచ్చు, స్టాటిక్గా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో స్టాటిక్గా డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ బదులు నేను పేరు వాడుతున్నాను అనమాట. ఆల్రెడీ పైన అది యూజ్ చేసాం కాబట్టి స్టాటిక్ మెథడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ స్టాటిక్ మెథడ్ అని రాయండి. ఇక్కడ మీరు ఏం చేశారు, 2 మెథడ్స్ని మనం రాసాము. సో మెయిన్ ఇక్కడ ఏ క్లాస్ అయినా సరే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మెయిన్ క్లాస్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ నాట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఏదైనా ఒక క్లాస్ని మనం డిఫైన్ చేసినప్పుడు మెయిన్ క్లాస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. యువర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ రీడ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ది మెయిన్ క్లాస్ ఓన్లీ. సో దట్స్ ద రీజన్ వెనెవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద క్లాసెస్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ మెయిన్ క్లాస్. ఒక కంపల్సరీగా మెయిన్ క్లాస్ అనేది ఉండాలి, దానిలో మాత్రమే మీకు ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ ఈజ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కాల్ ఏ మెథడ్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ కమెంటింగ్ this entire line. I don't want these lines now. What I am planning to do is I am trying to call my static method. So static method ni call cheyalante I can directly call like this, static method and rasam anukondi. If at all I put it in my main method and if I run this program, see what is going to happen. Static method example ante static method అనేది డైరెక్ట్ గా కాల్ అయిపోయింది. అదే దీని ప్లేస్లో కనుక మీరు స్టాటిక్ మెథడ్ కాకుండా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేశారనుకోండి. సి ఇఫ్ ఐ రైట్ పబ్లిక్ మెథడ్ హియర్ అండ్ వెన్ యూ రన్ ది ప్రోగ్రామ్ సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆర్ నాట్. సి దేర్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్. సి హియర్ చేంజ్ మై పబ్లిక్ మెథడ్ టు స్టాటిక్ మెథడ్. సో ఓన్లీ పబ్లిక్ మెథడ్ ఉన్నది మనం డైరెక్ట్గా కాల్ చేయలేము. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ నీడ్ టు కాల్ ది పబ్లిక్ మెథడ్, దాన్ని ఏం చేయాలంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చేయాలంటే ఆ క్లాస్ ఏదో ఆ క్లాస్ రాసి దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి న్యూ అని రాసి క్లాస్ ఏ అని రాసి దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కాల్ యువర్ మెథడ్. సో ఆ మెథడ్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే పబ్లిక్ అనే డిఫైన్ చేసిన మెథడ్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇట్. సి మై పబ్లిక్ మెథడ్. అదే స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ call without defining the object. So this is very very important. What are all the things you have learned? So you have learned how to define 2 different classes and how to define attributes in one class. You have seen, and how to define public method, how to define static method, and how to access the attributes within the class we have seen, and how to change the object or attribute values within the class, and how to access the elements or attributes from another class also we have seen. For example, if at all I have to access the object 1, see here all the methods will come. My public method also has come. Okay, so my public method has come, my method has come. All the methods whatever you have defined there, all the methods you will be able to access from other class. So provided you have to have it in the same package. ఆ విధంగా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని, అట్రిబ్యూట్స్ని కూడా మనం డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే.